ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋ 2022 'ਚ 7 ਵਾਰ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ टाइम टू टाइम पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने की स्टेटमेंट्स दी हैं बैंक ऑफ कैनेडा के रेट हाइक्स के उपर। इस तो सब तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जोड़े फर्स्ट टाइम होम बायर्स है, नवा इमीग्रेंट है या इन्वेस्टर्स है, उन्होंने भी असी कुछ क्लिप्स कुछ बाइट्स लीती हैं। उन्होंने की मनना है बैंक ऑफ कैनेडा के इस डिसीजन के उपर, क्योंकि इन्फ्लेशन जिथे 8% तो वध हो गई सी कैनेडा के अंदर, तो उत्थे ही बैंक ऑफ कैनेडा ने बार बार रेट हाइक किए। 2023 की सिचुएशन होएगी कि 2023 भी बैंक ऑफ कैनेडा रेट हाइक करेगा? सो ऑल डिपेंड्स ऑन द सो सारा कुछ डिपेंड करता इन्फ्लेशन के उपर। सो असी देखते हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स दियां स्टेटमेंट्स रेट हाइक्स के उपर, अफोर्डेबिलिटी के उपर, और असी देखते हैं इमीग्रेंट्स और जोड़े होम बायर्स है उन्हों का दर्द, क्योंकि इलैक्शन च बहुत बार अफोर्डेबिलिटी का मुद्दा रहा है। सो इत्थे असी देखते हैं एक रिपोर्ट। इस पोस्ट पे कोई ट्रोल ना करे, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टर नहीं है, मैं एक फर्स्ट टाइम होम बायर हाँ, न्यू इमीग्रेंट सीगा इस कंट्री दे विच। अखा बंद करके उहदे ते भरोसा कर लैंदे आ, बट साडे भरोसे दा कोई मान नहीं है। बिल्कुल उन्होंने साडा भरोसा चकनाचूर कर दिता, और मैं बहुत अफेंडेड हाँ इस सिस्टम तो कि CRA दा एक्सैस बैंक्स नूं दिता जावे ताकि आपां जिहड़ी फेक इनकम रिपोर्टिंग हुंदी है मॉर्गेजेस लई वो टोटली बंद हो जाए। Our message to Canadians is that interest rates are very low and they're going to be there for a long time. We recognize that Canadian businesses are facing an unusual amount of uncertainty. And so we have been unusually clear about the future path for interest rates. If you've got a mortgage or if you're considering to make a major purchase, or you're a business and you're considering making an investment, you can be confident that interest rates will be low for a long time. Low interest rates make spending and investment more affordable, and spending and investment will support the recovery. That would be our message to Canadians. And the Bank of Canada governor has allowed himself to become the ATM machine of this government. And so I would replace him with a new governor who would reinstate our low inflation mandate, protect the purchasing power of our dollar, and honor the working people who earn those dollars. Pop quiz for you. What happens if at one of these retail fast food joints, a server consistently doesn't do their job? Do they get a bonus, a raise, or do they get fired? Well, the sad reality is that in the real world, when people don't do their jobs, they lose them. But that's not how it works in Justin Trudeau's government. Let's take the Bank of Canada. You know, they have one job: keep inflation at 2%. It's at 8%, 4 times the target. And what was the penalty for the money printers over there that flooded our economy with cheap cash so that Justin Trudeau could spend it, causing massive inflation? Well, the penalty is the bankers got $18 million in bonuses. This is not a private sector bank. This is the Bank of Canada, which failed to do its one job, and the bankers got $18 million in bonuses. That's not how it works in the real world. In the real world, people have to do their jobs to keep their jobs and earn bonuses. And right now, people are not thinking about bonuses. The single mom that works over there at that McDonald's, she's not worried about bonuses. She's worried about the fact that she actually has to pour water in her children's milk because she can't afford groceries. No more of this situation where there are two classes of people: those who go out in the real world and work hard and pay the bills and follow rules, and then those who caused misery for everyone else and get bonuses. That ends when I'm Prime Minister. If people consistently fail to do their jobs, I don't care how powerful they are or what titles they hold, they will be fired. And I don't care whether or not the elites and the gatekeepers are happy with that reality. It is how I'm going to be running my government. That is why they are hyperventilating and trying to stop me. You know what bothers me most about these elites who say that powerful people can never be fired is that these same elites would have no problem firing the waitress, the welder, the barber,
or any other working class person. One mother told the CBC that she signed into a 1.9% mortgage, variable rate, because she believed the government that rates would be low for long. And now she says, I punch myself on that decision. Why did I listen to these people? Mr. Speaker, how is this mother going to pay the extra $1,000 a month in mortgage payments that they're putting on her? The National Bank came up with staggering housing statistics today. It now takes 67% of the average monthly income to pay bills on the average home. In fact, the average mortgage payment for a new home in Toronto is now $7,000. And that's if you can afford the home, because it takes now 27 years for the average person to save up for the down payment on that home. How is it possible that the average Canadian cannot afford the average home here in the nation with the second biggest supply of land anywhere on earth? We really don't want to make the central bank's job harder. We don't want to put the Bank of Canada in a position where it has to raise rates higher and keep them there for longer. That truly would not be a compassionate thing to do. Now, having said all that, there really are measures here that are targeted at the people who need it the most. Those GST checks, they're going to go out tomorrow. And I am not going to claim that they are going to compensate the families who get that money 100% for inflation. That wouldn't be true, and I'm not trying to fool them. You know, we talk a lot about how this is a time of economic uncertainty. What that really means is no one knows for sure what's going to happen. And that is just the reality. We really are living through an unprecedented set of economic events. And so anyone who tells you they know for sure what's going to happen, I would just immediately discount everything else they're going to say. But I can tell you one thing with really profound confidence, and that is that of all the countries in the world, Canada, there's no country that is better positioned than Canada to get through the global economic slowdown, which we're already experiencing. And there is no country better positioned than Canada to really thrive once we have worked our way through this slowdown. With the high cost of living, so many of us, so many Canadians are concerned about. I know that it has felt like just one thing after another since COVID first reached our shores. We turned the economy off, and then we turned it back on again. Vladimir Putin illegally invaded Ukraine, and now we're dealing with inflation. These are related, of course. Global inflation isn't created by the decisions of any one government alone, but by the combined aftershocks of 2.5 years of historic turmoil. Really challenging for Canadian families, and I think Canadian families are looking really closely at all of their expenses. I personally, as a mother and wife, look carefully at my credit card bill once a month. And last Sunday, I said to the kids, you're older now, you don't want to watch Disney anymore. Let's cut that Disney Plus subscription. So we cut it. It's only $13.99 a month that we're saving, but every little bit helps. And I think every mother in Canada is doing that right now. And I want to say to all of those mothers, I believe that I need to take exactly the same approach with the federal government's finances, because that's the money of Canadians. So yeah, I think we need to spend. We need to spend to support Canadians. We need to spend to invest in growth, like investing in the green transition. But you're right, we need to do it carefully, and that's what we're going to do. And Mona is going to find that $6 billion in savings. What I was saying actually is that I recognize the independence of the Bank of Canada as one of the fundamental institutional pillars in Canada. And I am not going to jeopardize that. I think that's an important part of me doing my job. When COVID first hit,
And as we have gone through these two really volatile years in the world, which more recently included Russia's illegal invasion of Ukraine, I have found myself coming back time and again to what are Canada's fundamental strengths. And I think a lot about peace, order, and good government. That is Canada. We are a country which very fortunately has still strong institutions and strong public trust in our governing institutions. That is something easy to have as a country in sunny times. It's hard to do when the global storm hits. And we have had a lot of global storms hitting us over the past 2 years. And I started there because, from my perspective, now more than ever is a time for Canadians to build social trust with each other and to have trust and confidence in Canada's fundamental governing institutions. And one of Canada's fundamental institutions is the Bank of Canada. It's not my job to do the bank's job. And I do think it's important for Canadians to recognize that the bank has the mandate and the tools and the expertise to tackle inflation, which is elevated today. So we saw the Bank of Canada's increase in interest rates today. And what I want to highlight is the impact that's having on people. Right now, there are so many Canadians across this country looking at their mortgages thinking, with this increase, will I be able to afford to keep my home? Will I be able to pay my bills? That's a real risk and real fear. And that's why we're impressing upon the government the need to have a plan to deal with the inflation that doesn't rest solely on the shoulders of the Bank of Canada, but also a plan to put in place supports for Canadians that are going to feel the crush of the combination of the increased cost of living and increased interest rates. And finally, if increased interest rates continue, and as economists predict that there will be a recession, we need a plan in place to protect workers. So these are things that we're calling for, and we'll be asking questions on this in the House today. देखो, सब तो पहला तो मैं शुरुआत इत्थे करूँगा कि इस पोस्ट ते कोई ट्रोल ना करे, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टर नहीं है। मैं एक फर्स्ट टाइम होम बायर हाँ, न्यू इमीग्रेंट सीगा इस कंट्री दे विच। सो आपां जदों 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं आया बिल्कुल एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ फिर उस तो बाद कोविड आ गया और 2020 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋविड ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ Canada is open for investment, or if you want to invest, you want to buy a home, you want to invest in business, you are free to do so because we are going to keep the interest rates low for a longer period of time. So उस टाइम मैंने लगा कि यार ये तो बड़ी वधिया कंट्री है कि आप इत्थे आए हैं और सानू बैंक खुद कह रही है कि तुसी अपना एक घर खरीद सकते हो, एक अपना आशियाना इस कंट्री दे विच बना सकते हो जिथे कि इंटरस्ट रेट है वो जिहड़ा लो ही रहेगा। सो आप उस टाइम तो इस पोजीशन च नहीं सीगे कि आंदे ही बंदा घर ले लवे। 2 साल मेहनत की, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ GTA ਨਹੀਂ, GTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ एक सैलरी बेस्ड हाँ कि मैं 3000 किश्त दे लूँगा, क्योंकि उन्होंने मैंने दसिया, बैंक ने मैंने स्कॉशिया बैंक तो मेरी मॉडगेज है, उन्होंने दसिया कि तुहाडी 3100 के आस पास मॉडगेज बनेगी इनकलूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स। और उस तो बाद मई च मेरी क्लोजिंग हुई और जून तो लैके हद ही मचा दी बैंक ऑफ कैनेडा ने, कित्थे गईयां वो स्टेटमेंटां। और दिसंबर तक तुसी इंटरस्ट रेट वधांदे गए, लगातार 7 वार तुसी वधाता। और मेरे वर्गा बंदा की करूगा जिहड़ा 3200 मॉडगेज तो स्टार्ट होया सी, इस महीने में 5300 मॉडगेज मैं पे करके हटिया। मैनू कोई दसे कि मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा
इकलौता पर्सन ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀਡ ਪਰਸਨ ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और मैं बहुत अफेंडेड हाँ इस सिस्टम तो होम अफोर्डेबिलिटी तो जहाँ तक मुझे दिखाई देता है लंबे अरसे तक ये प्रॉब्लम में रहने वाली है क्योंकि घरों की प्राइस आपको पता होगा आज से 12-15 साल पहले की बात करें तो 3.5-4 लाख में अपने पीएल रीजन में एवरेज प्राइस थी और उस टाइम इनकम जो फैमिली की इनकम होती थी उससे 6 गुना जो 6 गुना प्राइस हो तो वो मॉर्गेज अप्रूवल हो जाती थी अब वो प्राइस बढ़ के 18 लाख या 17 लाख हो गई और इंटरेस्ट रेट कम करके उसको अफोर्डेबल बनाया इसको करेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो जब अफोर्डेबल होगा तब होगा लेकिन बीच में ये जो आपने सवाल किया ना कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है या जिसका एक ही घर है इन्वेस्टर नहीं है क्योंकि मीडिया में आमतौर पे बात होती रहती है जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था वगैरह लेकिन ये जो जेन्युइन एक ही घर जिसको या तो ओन करना है या कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो स्ट्रेस टेस्ट जो हुआ था मॉर्गेज के लिए वो तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी हो गया अब और आगे 1 साल अगर बढ़ता रहेगा तो उनके लिए मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने वाली है और जो ऑलरेडी मॉर्गेज कमिटमेंट कर चुके हैं उनको तो फिर दूसरे खर्चे कम करके जितना भी हो सके मैनेज करना ये भी अच्छी बात तो नहीं है लेकिन जहाँ तक हो सके करेंगे उसके बाद में मुझे भी काफ़ी सारी बैंक्रप्सीज आती हुई दिखाई देती बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर का जो स्टेटमेंट था वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक जिम्मेदार है इस प्रॉब्लम के लिए क्योंकि लोगों को ये विश्वास हो गया था खासकर जो फर्स्ट टाइम होम बायर की हम बात कर रहे हैं जो मुल्क में नए हैं उनको अगर 15-20 साल यहाँ गुजारे हैं तो अपने हिसाब से और भी सोच सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस रहता है लेकिन ये तो उसके ऊपर रिलाई करके उन्होंने कमिटमेंट कर दिया और आपको याद होगा बीच में तो एक पीरियड ऐसा आया था 3-4 महीने का जब हर महीने 4% प्राइस इंक्रीज हो रही थी तो ये तो जो ब्लैंक चेक दे दिया बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने उसके चलते होना ही था और इन लोगों की तो हालत बहुत ही बुरी है ऑलरेडी और बुरी शायद हो सकती है And no, I'm in total disagreement with Bank of Canada in terms of the exponential increase in interest rates being carried out by them almost on a monthly basis in Canada in the last 1 year. We all understand that inflation has been a problem not just in Canada but all over the world economy because of various issues, be it supply chain, be it Ukraine war, be it oil crisis, be it the quantitative easing and other easy financial policies being carried out by various governments during COVID, which is having the after effects now. बट किसी बीमारी का इलाज करने के लिए ये नहीं है कि डॉक्टर सारी की सारी दवाइयाँ एक साथ ज़्यादा किश्तों में इंसान को खिलाए, विच इज़ वॉट बैंक ऑफ कनाडा इज़ डूइंग. इकोनॉमी को किल करना, एक रिसेशन को लाने की कोशिश करना, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक बैंक ऑफ कनाडा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इकोनॉमिक कूल डाउन हो, एक रिसेशन आए जिसकी वजह से हाउसिंग प्राइसेस क्रैश हो, मॉर्गेज रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि लोग घर खरीदने की हालत में ना हो और जिन्होंने एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस ले रखी हैं वो चाहे वेरिएबल रेट पे हो या जो लेना चाहते हैं रीफाइनेंस कराना चाहते हैं उनके लिए लेना ही दूभर हो, उनका एक्सेप्टेबल उनका अलाउंस ही वेरियस बैंक्स या फाइनेंशियल बॉडीज ना कर सकें. This kind of a situation which Bank of Canada is bringing Canada to is not acceptable, and I think it is going to have major repercussions for Canadian people and especially the lower income earning people like many of us in the Indo-Canadian community. So I would request and urge Bank of Canada, if anyone is watching this video or listening to our message or listening to the voices of common people, please stop this. Please do not go for any further increase in interest rates, at least till January. Take a pause, see how things are going, and hopefully continue with these rates or perhaps bring them down a half a percentage point or a percentage point during the year 2023. How many households would become insolvent with a 2 percentage point increase in interest rates?
These questions are extremely hypothetical. We have no intention of raising interest rates in the current circumstance. Of course not. That's why I'm not asking about the current circumstance. I'm asking about the medium-term circumstance, sir. You've admitted that if inflation rises unexpectedly, that you would raise interest rates. Those were your words. And the question is, what if there is an unexpected rise in inflation? What would you do to combat it? If there is an unexpected rise in inflation, and I don't anticipate that that's going to happen, but if that were to happen, we have all the tools. As what would you indicated. Do? Well, we can raise interest rates. There you go. Said that. And we need to, as Canadian parliamentarians, to know what that would do to households. How many would become insolvent if you had a 2% increase in interest rates? The biggest risk to Canadians coming insolvent is not having a job. Right. The biggest risk to Canadians not being able to repay their mortgage is not having a job. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, 2 ਕਰਾਏ, 3 ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 10-10 ਘਰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 5 ਘਰ, 8 ਘਰ, 10 ਘਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੇਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਬਟ ਉਹ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ $1,00,000 ਜਾਂ $2,00,000 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ 5 ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਹ 2021 ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਵੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਅਨਦਰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਬੋਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15% ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 30% ਫਰੋਮ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ 30% ਘੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਿਲ ਪੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦੇਰ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਓਨਾ ਕੀ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੀਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਮੋ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ, ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੈਟ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ honestly there is a no shortcut to create wealth, है ना। देखो सर, जो बैंक ऑफ कैनेडा ने किया हैगा ना, वो बैंक ऑफ कैनेडा की मीटिंग है बैंकर्स दे नाल, है ना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਬੇਕਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਰ ਹਾਈ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ CIBC ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ 6.5 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਹ
ਆਲਮੋਸਟ 7%, 6.95 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਘਟੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਗਾ 3 ਤੋਂ 5% ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਈਅਰ ਫਿਕਸਡ, ਉਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਵਰ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਨ ਐਨੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਆਪਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵ ਔਨ। ਯੂ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਵੀ ਇਨ ਅ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਸ ਨੇ ਕਿ CRA ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਇਨਕਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੀ ਨਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਗਰੀਡ ਐਂਡ ਫੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਫੀਅਰ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫੀਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਆਰ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਸਟ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਯੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਸਰਟਨਲੀ ਹੈਲਪ।